Hello all, I'm Thanooja here. Welcome back to my English grammar class. Now we are learning pronouns, right? In our last class we learned personal pronouns, different personal pronouns of the subject position and object position. By the way, what is a subject in grammar? Okay, now let's know what a subject or object is in grammar. Let's understand the subject and the object through an example, okay? See the example. I am teaching English to you. Here, I is the subject. English and you are the objects. There are one subject and two objects in this sentence. How can I say I is the subject of the sentence? Here, I is the person who does the action. And we have said English and you are the objects of the sentence. How can they be the objects of this sentence? First, let's examine how can English be the object. English is an object of this sentence because English here in this sentence is a noun to which the action of the verb is being done. Then you is also the object of the sentence. How? Because you is the person or persons who involved in the result of the action. Let's see again. I am teaching English to you. This is the sentence. We have seen I is the subject because I is the person who does the action. ആരാണോ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പേഴ്സൺ ഐ അല്ലേ? ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സബ്ജക്റ്റ്. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവരാണ് സബ്ജക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. Not only English but you is also the object of the sentence, right? How can English be the object of the sentence? Because to English, the action is being done here. What is the action here? I am teaching, right? Teaching അല്ലേ ഇവിടെ action. എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എന്തിനോടാണ് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി, ഈ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷിനോടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തിനോടാണോ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, എന്തിന്റെ മേലെയാണോ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. But we have seen one more object in the sentence. That is you. You is also an object of the sentence. അതെങ്ങനെയാ? That also we have seen. You is the person or in plural persons who involved in the result of the action. ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആക്ഷന്റെ റിസൾട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് അല്ലേ യു? അല്ലേ? ഞാൻ ആരെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നിങ്ങളല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ? ആ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു റിസൾട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് അല്ലേ നിങ്ങൾ? അല്ലേ? So, you are the objects here. You എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുക? അതിനാണ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. There are two types of objects in English grammar. The first one is direct object and the second one is indirect object. Direct object എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് direct object. Here, English is the direct object and you is the indirect object. How? We've already seen the action of the verb is being done to English, right? ഈ സെന്റൻസിലെ am teaching എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മേലല്ലേ? Yeah, the action of the verb is being done to English. So we can say this is the direct object. Then how can you be the indirect object? Because you is the person or persons if it is in the plural who receives the direct object. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? യു അല്ലേ? ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ടീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് യു അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവോ ആണ് ആര്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദി സെന്റൻസ് ഐ ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് യു ഈസ് ദി indirect object. Now see one more example. The cow gives us milk. Read the sentence. The cow gives us milk. Can you guess which one is the subject in this sentence? Yes, the cow. The cow is the subject in this sentence. Then which one is the object in this sentence? Yes, us and milk. In this sentence also there are two objects, right? Then how can the cow be the subject of the sentence? Yes, because it is the cow which does the action. Then us and the milk are the objects of this sentence. How? ഇത് രണ്ടും objects ആണ്. Which one is the direct object in this sentence? Can you guess? Yes, it is milk.
because it is milk to which the action is being done. ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മിൽക്കിന്റെ മേലല്ലേ? അല്ലേ? എന്താണ് ആക്ഷൻ? തരുന്നു. എന്താണ് തരുന്നത്? മിൽക്ക്. അപ്പോൾ direct object is the milk, right? Us is the indirect object because us is the receiver of the direct object. ആർക്കാണ് കൗ പാല് തരുന്നത്? നമുക്കല്ലേ? അപ്പോൾ പാലിന്റെ റിസീവർ, ഡിറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമുക്ക്, us. Okay? So, the indirect object is us and the direct object is the milk. So now, can you say what a subject is or what an object is in grammar? Yes, a subject is a person, animal or thing who does the action of the verb in a sentence. ഒരു സെന്റൻസിന്റെ വേർബിന്റെ ആക്ഷൻ, പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാവാം, ആനിമൽ ആവാം, വസ്തു ആവാം, അവരെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ? Then what is an object? An object is a person, animal or thing to whom or to which the action of the verb is done and that is involved in the result of the action. ഒരു ആക്ഷന്റെ റിസൾട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ആരുടെ മേലാണോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ, അത് ആനിമൽ ആവാം, തിങ്സ് ആവാം, പേഴ്സൺ ആവാം, ഓക്കെ, അവരെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Then there are two types of objects as well, direct object and indirect object. The direct object is a person, animal or thing to whom or to which the action of the verb is being done. ആരുടെ മേലാണോ ആരോടാണോ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, അതാണ് direct object. Then the indirect object is a person, animal or thing who receives the direct object. Direct objects നെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആവാം, ആനിമൽ ആവാം, തിങ് ആവാം, അതാണ് indirect object. Is that clear for you? Yes. Okay, well, now we are going to learn about the next type of pronoun. What is that? Yes, the possessive pronoun. The possessive pronoun. By the way, what is the meaning of the word possessive? I think it is familiar to you. Possessiveness. Something that possess. Possess ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്? Possess ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? Make ownership of something. For example, this pen is mine. This is my pen. So I possess this pen, right? ഇത് എൻ്റെ പേനയാണ്, ഞാൻ ഇതിനെ possess ചെയ്യാണ്. Okay, now let's learn what a possessive pronoun is. But when we learn possessive pronouns, we should learn the possessive determiners as well, or the possessive adjectives. Possessive pronouns പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ possessive determiners എന്താണെന്ന് അറിയണം, possessive adjectives അല്ലെങ്കിൽ possessive determiners എന്താണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. So now let's learn the difference between the possessive determiners or the possessive adjectives and the possessive pronouns. Okay? എന്താണ് possessive determiners ഉം possessive pronouns തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം. First, let's take an example. The same example. This is my pen, right? This pen is mine. Now read these two sentences written here. This is my pen. This pen is mine. Here, do you find any difference in the meaning of the two sentences? Let's see. The first sentence is, this is my pen. Meaning is, ഇത് എൻ്റെ പേനയാണ്, അല്ലേ? Then read the second sentence. This pen is mine. ഈ പേന എന്റേതാണ്. The ideas conveyed through these two sentences are the same, right? രണ്ട് സെന്റൻസും തരുന്ന ഐഡിയ, ആ ഒരു മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ അത് സെയിം അല്ലേ? But there is difference in the sentence structure. ആ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. In these two sentences you can see the words this, is and pen. Right? But two words are differently written in each sentence. Which are the words? Yes, my and mine. That's why they are highlighted here. Don't you see the words my and mine in each sentence are highlighted here? Yes, in the first sentence, my is a possessive determiner or possessive adjective. And in the second sentence, mine is a possessive pronoun. How can my be a possessive determiner and mine be a possessive pronoun? Let's see. In the first sentence, you can see a noun after my, right? My pen. Pen is a noun. Name of a thing. Yes. So we can understand a possessive determiner or a possessive adjective is used before a noun.
ഒരു നൗണിന്റെ മുമ്പായിരിക്കും ഒരു പൊസസീവ് ഡിറ്റർമിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസസീവ് ആഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുക. Whereas a possessive pronoun replaces a noun. Possessive pronoun noun replace ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. We have already seen the definition of pronoun. A pronoun is a word that is used in place of nouns or a word that replaces noun, right? അപ്പോൾ പൊസസീവ് പ്രോനൗണ് നൗണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? മൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് അർത്ഥം? എന്റേതാണ്, ആ പേന എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ പേന എന്ന് അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ആ നൗണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പേന ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ നൗണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. മൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പേന എന്നവിടെ അർത്ഥമുണ്ട്. മൈൻ പെൻ എന്ന് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, so what is the difference between a possessive pronoun and a possessive determiner? Possessive determiners are also called possessive adjectives, right? Possessive determiner or a possessive adjective is used before a noun, whereas a possessive pronoun replaces a noun. It stands alone. Okay, a possessive pronoun stands alone without a noun. Okay, noun ഇല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ പൊസസീവ് ഡിറ്റർമിനറിന്റെ ശേഷം എന്തുണ്ടാവും? നൗൺ ഉണ്ടാവും. Is that clear for you? Okay, so we use a possessive determiner or a possessive adjective with nouns to indicate the possession. A possessive determiner is always used before a noun. Which are the possessive determiners? My, our, your, his, her, their, and its. Okay, these are the possessive determiners or possessive adjectives in English. Now let's learn the possessive pronouns in English. A possessive pronoun is a pronoun that replaces a noun. It stands alone without a noun. Okay, we have already seen through an example. This pen is mine. This is my pen, right? This pen is mine. Suppose this pen is not mine. This pen is my sister's. So I can say this pen is hers, right? Hers. This pen is hers because it is my sister's. Suppose my sister and I use this book. So we can say this book is ours. This book is ours. This ഞങ്ങളുടെ ബുക്കാണ്. Now see these two examples again. This pen is mine. This book is ours. Here in these two sentences, do you find any nouns after the possessive pronouns? No. So you should remember the possessive pronouns stand alone without nouns. Possessive pronouns ന് ശേഷം ഒരിക്കലും noun വരില്ല. Because the possessive pronouns replace the nouns. Okay? Replace ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ noun എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Replace ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന്റെ പകരം വരല്ലേ? അപ്പൊ noun പിന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. Okay? Now let's learn the possessive pronouns in English. These are the possessive pronouns in English. I think the items given in the table are familiar to you because we have already seen when we learned about the personal pronouns, the grammatical persons, first person, second person and third person, the number, singular and plural. Okay, now you all look at the possessive pronouns given in the table. The first one, mine. Mine is the first person singular possessive pronoun. Second one, ours. Ours is the first person plural possessive pronoun. The third one is yours. Yours is the second person singular as well as plural possessive pronoun. We've already seen second person singular ആയാലും plural ആയാലും ഒക്കെ you തന്നെയുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന്റെ possessive pronoun yours തന്നെയുള്ളൂ. Next one, his. His is the third person singular possessive pronoun. Then hers. Hers is the third person singular possessive pronoun. Hers എന്ന് പറയുമ്പോൾ hers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ third person singular ആണ്. Hers എന്ന് പറയുമ്പോൾ third person singular possessive pronoun ആണ്. His എന്ന് പറഞ്ഞാലും third person singular possessive pronoun ആണ്. His എന്ന് പറഞ്ഞാൽ masculine genderഉം hers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ feminine gender. Right? Don't you remember the grammatical gender? Yes. Then the next one, its. Its is the third person singular possessive pronoun. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ആനിമൽസിന്റെയും തിങ്സിന്റെയും ഒക്കെ നെയിംസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ ആണെന്ത്? ഇറ്റ്. അതിന്റെ പൊസസീവ് ഫോം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ്. Okay. Then the last one, theirs. Theirs is the third person plural possessive pronoun. These are the main possessive pronouns in English.
Is that clear for you? Okay, now let's do a task. Are you ready? For this task, I'll be giving you fill in the blanks type questions. Okay? There will be 6 questions. And for each question, 2 options will be given inside the bracket. Then the possessive pronouns as well as the possessive determiners will be given in the options. You have to choose the correct one and fill the blanks. Okay, are you ready? Yes, these are the questions. Let's read the questions first. The first question, I am dash teacher. Options, yours or your. The second question, the new bag on the table is dash. Her or hers. The third question, Neha is dash sister. Options, my or mine. The fourth question, dash house was robbed yesterday. Options, their or theirs. The fifth question, the next program is dash. Options, our or ours. The last question, the earth rotates on dash axis. The 2 options given here are its. When we read, both are its. But when we write, the second its has the apostrophe. Apostrophe. മേലൊരു ഇത് കണ്ടില്ലേ apostrophe. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. Okay? These are the questions. Now do it. Okay, well, have you all done the task? Don't you want to check whether your answers are right or wrong? Definitely they will be right. Then let's check. Okay? These are the answers. Now let's read the answers. The first one, I am your teacher. Why do we use the possessive determiner here? Why don't we use the possessive pronoun? Because the possessive determiners are used before the nouns. Okay, a noun is there, teacher. So we cannot use the possessive pronoun yours. Possessive pronouns replace nouns. Here, noun is there. So we should use the possessive determiner. ഇവിടെ noun ഇല്ലേ, ടീച്ചർ എന്നുള്ള noun ഇല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ possessive determiners ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. noun ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ possessive pronoun ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. nounനെ replace ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത് possessive pronouns. Okay? The next one, the new bag on the table is hers. Here we use the possessive pronoun hers. Why don't we use the possessive determiner? Because no nouns are there. Noun bag is being replaced here, right? The third one, Neha is my sister. Here the possessive determiner my is used because before a noun we should use a possessive determiner. We should not use a possessive pronoun before a noun. ഇവിടെ noun അല്ലേ sister. സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള നൗണിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പൊസസീവ് ഡിറ്റർമിനർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. പൊസസീവ് പ്രോനൗൺസ് നൗണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ. നൗണിന്റെ മുമ്പ് ഒരിക്കലും വരില്ല. പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ സ്റ്റാൻഡ് എലോൺ, ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫോർത്ത് വൺ, their house was robbed yesterday. Their house was robbed yesterday. Their house. Here also we can see a noun, house. House is a noun. So we should use the possessive determiner their before the noun house. Okay, theirs nu ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? Theirs ഒരിക്കലും nounന്റെ മുന്നേ വരില്ല. Okay? Fifth one, the next program is ours. Here we have used the possessive pronoun ours because we can't see a noun after that, right? അതിന് ശേഷം noun കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ എന്താണ് nounനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ അവർന്ന് വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. അവർന്ന് വെക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു noun ഉണ്ടാവണം. nounന്റെ മുമ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ? പൊസസീവ് ഡിറ്റർമിനർ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അവേഴ്സ് എന്നുള്ള പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം ഇവിടെ nounനെ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന nounനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ്. ഭൂമി അതിന്റെ ആക്സിസിലല്ലേ കറങ്ങുന്നത്? അതിന്റെ ഇറ്റ്സ്. ഏത് ഇറ്റ്സ് ആണ് വെക്കുക? ITS ആണോ IT അപ്പോസ്ട്രോഫ് S ആണോ? Its, we have already studied ITS. Its is the correct answer because ITS, its is the possessive pronoun. Then what is the other its? IT apostrophe S. What is it? It is. That means it is. Short form of it is. Okay? So that its is the contraction of it is. Contraction means നമ്മൾ ഷോർട്ടൻ ചെയ്യില്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് എന്ന് എഴുതി അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ട് പിന്നെ എസ് എഴുതുക. Another example for contraction is don't. I don't know. I don't know.
അതിൽ ഡോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡു നോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ ഷോർട്ടൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡോണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതാണ്. DON''T. Okay, there are many contractions in English that we'll be learning later. Okay, now is that clear for you? I hope all your answers are right. Okay, well, this is all about the possessive pronouns. I hope this is clear for you. If you have any doubt, you can ask me. Okay, then the next types of pronouns that we'll be learning in the next class are the reflexive pronouns and the emphatic pronouns. Okay, see you. Bye bye. Take care.